Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Chocobo GP, heute in Kapitel 9. Im letzten Kapitel haben wir festgestellt, dass Rennfahrer X gar nicht so gut ist, wie er scheint. Aber was steckt dahinter? Das werden wir jetzt erfahren. Someone really did a number on me. Where are we? This is the interdimensional rift. We're in another world. You seem to know a bit too much. Who exactly are you? I suppose it is time to tell you. I am an amethyst hunter. I've been attempting to track them down. Amethyst hunter? What is that? Did you notice the color of Racing Hero X's palm? How it emits a purple glow. That is the color of an amethyst. There's something of a nuisance. They absorb people's desires, which they then, in turn, use to grow and divide. Unfortunately, Racing Hero X has been consumed by one. Oh dear. Amethysts will go to great lengths to find and devour mortal desire. Often, they will even use their host as a means to this end. The whole purpose of this race, in fact, was to do just that. They gather people together in large groups, lure them in, then absorb their energy to fuel their growth and divide. Once the amethysts are divided, they will each then continue on the cycle, again and again, resulting in an increase to their numbers. So, what happens if we get absorbed? We would no longer exist in the world we come from. Whether that can be classified as death or not, I cannot say. While I've collected a large number of amethysts, I was never able to learn what became of the individuals consumed by them. This is the last one left. If only I had not lost sight of it. Perhaps this whole ordeal could have been avoided. Ouch! Have at me, vile beast! Wait a minute, Chocobo? Zounds! 'Tis no beast, just Chocobo! You should have just said... Ooh, I don't like it here. Creepy monsters lurk around every corner and I can't find the way out. Christ! I'm gonna break down. Who are you? Who are you? Who's that? Who's that? Who is that? Who is that? Who is that? Who's that? Who's that? Who's that? Who is 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 that? Ah! Are we continuing this charade? Chocobo, you've not forgotten me, have you? Unbelievable. Absolutely unbelievable. We've reached the climax, and yet you persist with this nonsense? At least answer me this. How did you get here? Or rather, how does one exit? Oh, just go that way, then. I see. Let us egress post-haste. Oh yes, that whole saving the world thing, phooey. If you make it out safely. Bah, no ifs about it. I'm certain we'll meet again. At that time, I hope you'll consider me a... never mind. Still a bye-bye. And where do you think you're going? There you are, why you little pipsqueak. I shall have you pay for your crimes against me. No one exploits Gilgamesh and lives to tell the tale. I found you suspicious from the very beginning. I should have known. This ends here. I'm afraid that won't be happening, Cabal. Just take a look at all the greed that resides in your hearts. I followed your orders and impeded everyone's progress. Why did you bring me here? What drivel is this, Cabal? I told you to gather those with greed in their hearts and bring them to the final race, Cabal!
ignore my commands, you actively prevented me from acquiring the most delectable specimen of all. Atla, scum consumed with selfish desire. Jeez, talk about rude. I am here, you know. I thought you wanted me to keep the greedy away. Oh! Is there a brain between your ears, Koopa? I wanted to fight you one more time. Mano a mano. You're not helping your case. Ah, if I just left you in the lurch, I'd look like a jerk for all of history. Thought I'd let that happen? As if. There really is no helping you. Morons! Resist all you want. There is no escape, Koopa. It's time to put an end to this. Let's race! Sounds to me we're nearly at the end. I couldn't have said it better myself, for this is where your stories come to a finish, Koopa! Okay, wir fahren jetzt gegen ihn, aber wie kommen wir jetzt raus? Einfach ein Rennen fahren und man kommt raus? Klar. Oh. Warte mal, was macht er? Nennen wir jetzt Claire. Ich denke, mit Claire macht das mehr Sinn. Dann wollen wir mal loslegen. Interdimensionaler Riss Alpha. Eigentlich mal aus wie so eine Eiswelt oder so. Irgendwie muss ich jetzt eigentlich gewinnen. Rennfahrer X wieder. Hier gibt es zwei Strecken. Zwei Wege, Leute. Es bringt euch doch nichts, wenn wir nicht zusammenhalten. Mann. Yes! Schönes Ding. Die Rennfahrer X. Danke. Ich dachte, ich bin dann unverwundbar. In der Zeit. Das war doch deren Aussage. Man ist in der Zeit unverwundbar. Was soll das? Komm, bitte, 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 bitte. Oh, komm! Gib Gas. Seit wann sind die denn da? Rennfahrer X darf nicht gewinnen. Nein, 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 Gilgamesh auch nicht. Oh, verdammt. Vor Rennfahrer X, bitte. Sag mir, ich muss vor Rennfahrer X sein. Nein! Er ist nicht glücklich. Verloren und ich musste den ersten Platz erreichen. Oh nein. Also ich muss jetzt ganz kurz mich beschweren. Ne? Das heißt, dann wäre ich unsichtbar und besiegbar gegen die ganzen Angriffe und so weiter. Aber trotzdem habe ich Schaden genommen. Oh, jetzt Chocobo.
Sogar Erster werden. Ist ja eigentlich Betrug, oder? Ich würde interessieren, ob man das abkürzen kann. Komm, gib Gas. So. Komm, 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 komm. Oh, ich muss sogar gleich hier ein Doppel-Item. Yes! Vielleicht das super duper Schild. Hoffe mal, dass es jetzt ja alles so gut hält, wie ich mir das denke. Na komm. Yes. Oh, geil. Erster. Was für ein Finale. Und ich glaube, ich habe sogar alle Aufgaben erfüllt. Rennfahrer X erhalten. Und den Riss. Racing Hero X lost? If I can't win, then no one can! I'm taking every last one of you down with me, Papa! You stole the words right out of my mouth. No! I will not die! You got the wrong boss. My apologies, Kupo. I mean... I am Neo X. Nay, I am Necroshell. All memories, dimensions, existence, all that is shall be returned to nothing. Then I too can disappear. Forever! The hidden final boss has finally revealed himself! I was waiting for you to arrive. While I like your lines, don't you realize following through with them means there won't be any greedy people like me left to devour? That wasn't even an original line. Do you think your words have sway over me? I suppose, however, your demise must wait. There are more pressing matters at hand. Where am I? What? You finally returned to your senses, have you? It's a long story. Never mind then, Kupo. You could fill me in later. Who's going to have the pleasure of doing that, I wonder? Good grief. Do you not have any better reaction to Gilgamesh, a trusted friend and ally, self-destructing? Who is that? Who's that? The frigidity in your hearts could freeze the most torrid of deserts thrice over. Now more than ever, I must follow through on my word. I must avenge Gilgamesh! Mercy, they flipped the script on us. Wait, does that mean we're the villains now? That can't be right. Moguls are always on the side of justice, Kupo. The only
hero this story needs is me. Hero? What hero? In case you've forgotten, you're the reason why we're in this whole mess. I don't remember any of that, Kupo. More importantly, how dare you take advantage of my magnificent Moogle bod, Kupo! I shall have my revenge on you at our next race! Magnificent Moogle bod. There's something to be said for phrasing. Heißt das, ich muss jetzt... Warte mal. Nee, dann nehme ich nehme wieder Chocobo. Mit dem kam ich dann doch besser klar. Ich glaube, wir fahren die gleiche Strecke nochmal, bloß in einer anderen Variante. Insofern schauen wir einfach mal. Oh, der interdimensionale Riss lang. Okay. Klar, der andere war ja nicht lang genug. Nico Shell hat uns mal gerade Sachen geklaut. Oh, schön, schön. Krieg ich jetzt mal ein Item? Danke. Komm, Hauptsache als erster durchs Ziel erstmal. Der Rest ist egal. Ja, nee, ist klar. Und davon auch noch getroffen, ne? Komm, mir lass mich doch eigentlich mal Abstand gewinnen. So. Auch hier wieder Turbo geben, Gas geben. Und das verstehe ich nicht. Warum? Wenn ich doch ein Schild habe und das Schild dann dadurch verliere. Das kann doch nicht stärker als mein Schild sein. Warum denn Eis? Mann. Oh. Nein, ich wollte gerade... Ja. Alter, war das knapp. So, Adler hinter mir? Ich hätte jetzt echt für was anderes gewettet. Aber okay. Aber gewonnen. Nochmal 28 Coupons. Schön. Epilog. Gibt's auch noch. Geil. Nekropanzer kam noch dazu. Und interdimensionaler Riss Omega erhalten. The people and the friends we have lost, all the dreams that have faded. Never forget them. What did you just say? He sure knows a thing or two about style, Kupo. We're getting pulled in! Es werde nichts.
began. It's been a while. Sherma, Irma, Sid too. Have the others not yet returned? They're still gone. I see. I wonder where they could be. So many days have already passed since the race. No one ever got their wish in the end, did they? Nope. I thought that it would change my life, but things are no different to when we first started. Take it as a learning lesson. If you're pinning all your hopes on a shooting star, you'll find yourself waiting a long, long time. I guess I'll be here for a while then. A shooting star's my only hope of returning home. I'm right there with you. We must look to the future. After all, there's nothing more attractive than a woman with a dream. I don't think that's what Sherma means. Even so, the village has changed a lot since the race began. It's gotten so big. Indeed it has. Look at all the fields we have now. It's wonderful seeing our village prosper. Dreams are too precious to be left to others. You must make a decision, then pursue it by any means necessary. You said it, Pa. What a wonderful father. Just remember, circumstance will not change on its own. Only you have the power to do that. Never allow the fear of failure to hold you back. You have a point. Perhaps it's not that there's nothing I want, but rather, I've been too afraid to go after it. Speaking of change, isn't it about time you did something about your name? I take great pride in my name. It is one my parents took great care in choosing for me, and I shall be forever thankful for it. I'm quite sure that's not the name your parents intended. Besides, if I were to change it now, who is going to recognize me when I become the protagonist? You have a lot of confidence, I'll give you that. I wouldn't worry too much about that if I were you. What was that? Titan's not supposed to be around today! How frightening! Over there! What's that light? It's Chocobo, Claire, and Hero X too! We've made it back. I'm so happy to see you've returned in one piece! Da-da-da-da-da! There's nothing to fear! Racing Hero X is here! Kupo! What happened to... I'm no longer the final boss, Kupo. Huh? What? Thanks to me, peace has been restored to the land, Kupo! Where would the world be without us heroes, eh? Oh, what's he on about? Down here. Anyone? Oh, I didn't see you there. That hurt worse than the fall. That reminds me. Hero X! This is all your fault. How dare you put us through such an ordeal! I'm as much of a victim as you, Kupo! It's not as if I even remember any of it! Oh? I thought we filled you in on the details. There is no time for that, Kupo. In fact, I recall specifically being told, now's not the time for that! Well, certain people are a bit touchy under pressure. I wonder who you might be talking about. Well, I'm glad we managed to somehow make it back. And it's safe to say that all the amethysts are now sealed away.
them. That's a secret. Everyone's safe and the amethysts are gone. As they say, all's well that ends well. You've got to be kidding me, right? After all that, not only did we not get our wish, but we didn't even receive rewards! As a treasure hunter, I absolutely refuse to accept such an ending! It was a fun adventure, and so long as we continue having such adventures, there's no problem? You're too soft for your own good. Chocobo's right. So long as you're alive and well, you can continue your search for treasure. Isn't that enough? Exactly. One might even say treasure hunters who have to rely on wishes are no treasure hunters at all. I suppose. I mean, just take a look at this village. Why, with just a little bit of time and effort, do you see what I have managed to achieve in the end? I became a treasure hunter specifically to avoid that type of boring work. Well, at least my goal can be not to end up like him. Did you say something? Got a problem? Never mind. Huh? What was... Ouch! Made it! Surprised to see me? If I just left you in the lurch and they started rolling credits, I'd look like a jerk for all of history. Thought I'd let that happen? As if. We know you're a jerk, Koopa. Who are you? 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 I rise from the dead, and this is the welcome I receive? You two chocobos remember me, don't you? Who are you? Oh, come on. You can't be serious. What about you, little white mage? Who are you? Who are you, Koopa? The little twerp's in on it too? Unbelievable! This is a transgression I simply cannot forgive. In fact, this calls for a... Diese Geschichte ist rein fiktional. Alle Ähnlichkeiten zu bekannten Gruppennamen etc. sind darin rein zufällig. Ifrit hatte seinen Durchbruch als Feuerwehrmann. Okay. Versucher und Leviathan stellen gemeinsam weiter neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Jedes Jahr übertragen. Hier, wartet. Ich drücke gar nichts. Wegen der Nachfrage nach Rennstrecken konnte der begabte Bauarbeiter Titan sein eigenes Lukat... Drückt Pause, wenn ihr das lesen wollt. Ich werde es nicht vorlesen. Okay. Also. Kommen wir kurz zu einem, ich sag jetzt mal kleinen Zwischenfazit. Es ist noch nicht das Ende vom Let's Play. Definitiv nicht. Es geht noch weiter. Aber ich möchte mal ein kurzes Fazit hier mit euch teilen. Ich muss sagen, ich finde es interessant, wie hier so ein Story-Modus umgesetzt wurde, auch mit dem ganzen Charme und allem drum und dran. Hatte wirklich was für sich, muss aber sagen, dass es doch sehr kurz war. Es war mehr Story-Geschichte als Rennen. Gut, jetzt kann man das Ganze auch schwer machen, dann fährt man mehr Rennen und hat dann weniger Story. Aber insgesamt ist das Gleichgewicht halt nicht da. Was aber nicht heißt, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil. Das Spiel selber, die Spielphysik und so weiter, das ist wirklich alles... wo ich sage, ey, pass auf, das ist ein Diddy Kong Racing 2. Und das kann man wirklich so sagen, es ist ein Diddy Kong Racing 2 mit einer kleinen Mischung von Double Dash, nämlich aufgrund der Spezialfähigkeiten der einzelnen Fahrer. Gleichzeitig hatte jeder Fahrer seine eigenen Vor- und Nachteile, was halt noch nur dann speziell gezeigt wurde. Aber wer Multiplayer spielen möchte, muss wirklich teilweise echt viel Geduld mit sich bringen. Und zwar, wenn ihr beispielsweise eine Lobby aufmacht, ist diese Lobby für die Anzahl der Rennen geöffnet und nach der Anzahl der Rennen, nachdem sie abgeschlossen worden sind, ist die Lobby dicht und ihr müsst eine neue Lobby aufmachen. Toll, Square Enix, habt ihr super gemacht. Eigene Turniere kann man in der Form leider nicht gestalten, das heißt also, ihr müsst immer wieder auswählen, wir fahren jetzt 8 Rennen, wir fahren jetzt 21 Rennen, wie auch immer. Und es können immer nur 8 Leute mitfahren.
Fliegt einer aus dem Rennen raus, kommt er nicht mehr in das Rennen rein. Das heißt, auch da habt ihr gewisse Diskrepanzen, was natürlich dann so die Krondisziplin bei Mario Kart 8 Deluxe bei weitem höher setzt. Ja? Denn dort ist das Multiplayer wirklich ein Multiplayer, wie es sein sollte. Ich muss aber auch sagen, jetzt internettechnisch habe ich keine Einschränkungen gemerkt, im Livestream nicht und auch so, wenn man spielt, von wegen irgendwelchen Lags. Vielleicht haben sie das hier besser umgesetzt, als es Mario Kart 8 Deluxe gemacht hat. Macht es aber trotz alledem leider, was das angeht, mit diesem ganzen Lobby-System nicht besser. Es wäre schön, wenn Square Enix da vielleicht noch ein bisschen nacharbeitet. Darüber hinaus muss ich sagen, dass ich halt die Auswahl der Charaktere nett finde, auch wie das Ganze gestaltet wurde, aber die Übersicht finde ich halt dann doch ein bisschen alles da unten so lang und man hat dann das, da hätten sie sich, ja gut, vielleicht bin ich da auch einfach nur Mario Kart verwöhnt. Die Streckenauswahl ist auch, ich sage jetzt mal, sehr überschaubar. Klar, nett ist an der Stelle, dass sie die Strecken einmal kurz, lang, Höchsttempo und was weiß ich nicht alles gebracht haben, aber hier würde ich mir auch wünschen, mehr Vielfalt an den Strecken, mehrere Locations, aber gerne auch die Vielfalt der Locations, wie sie es jetzt haben mit 3 beziehungsweise, ich glaube sogar 4 Varianten gibt es einmal. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Ich kann an dieser Stelle, wie gesagt, das Spiel jedem empfehlen, der zurzeit nicht so stark auf Mario Kart 8 aus ist, aber trotzdem gerne einen schönen Funracer spielen möchte. In dem Sinne hier natürlich dann Chocobo GP. Gleichzeitig könnt ihr online mit Freunden spielen und auch da ist es möglich im GP-Modus mit ein bisschen Glück und ein bisschen Timing. Ihr zählt einfach von 4 runter und dann bei 0 drücken alle Starten und der Grand Prix startet. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr dann bei 64 Leuten in einer Lobby. Die Möglichkeit besteht, je nachdem zu welcher Zeit ihr spielt. Insofern könnte das auch noch für den einen oder anderen Spaßfaktor sorgen. Wir werden jetzt uns noch in den nächsten Part die Rennserie weiter angucken und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin mit am Ball. Ich sage danke, genießt noch weiterhin die Credits und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.